အောင်ဝင်းကအားလုံးကိုအနေနဲ့ invasion မှာသေးလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ကျွန်မကပဲဒီနေ့အစီအစဉ်များကိုဖတ်ကြားပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒီလ9လပိုင်း30 2020 Minnesota စံတော်ချိန်6:45မကတော့ရှင်9နာရီမြန်မာ TDS မြန်မာမိသားစုအဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယအကြိမ် COVID-19 နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတူရဲ့အမြင်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုဟောပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာBhikkhu Cintita Dinsmore ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဟောပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်again မေးစရာရှိလို့ဗမာလိုမေးလို့ရှင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်ကျမတို့စီကအဖွဲ့သားတွေတယောက်ယောက်ကအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပေးမှာပါဗမာလိုမေးရင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့6:50မှာ TDS ဆန်ကအရှင်အနီးဒုတ်တာက COVID-19 pandemic ကာလမှာကျန်းမာရေးနဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမြန်မာလိုပြောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုံဖုံဦးနီဒုတ်တာပြောကြားပြီးတဲ့အချိန်မှာပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာမတ်တီရာခိုင်ကအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တက်လက်ရာကဖုံဖုံဦးစိန်တီတာရဲ့အထုပ်ပတ်တီရဲ့ဖုံဖုံကျမတို့ community နဲ့မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဗမာလိုအင်္ဂလိပ်လိုသူကပြောမှာပါဖုံဖုံဦးစိန်တီတာက9နာရီကျော်ပြီးလို့ရှိရင်တက်လက်ရာမိတ်ဆက်ပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ဟောပြောပွဲကိုစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်9နာရီခွဲမှာမတ်တီရာခိုင်ကနေတဆင့်ဗမာလို summarize ပြန်ပြီးဘာသာပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်9:45နဲ့9:55မှာ Q&A အမေးအဖြေလေးတွေကိုလုပ်ပေးမှာပါပြီးလို့ရှိရင်ဖုံဖုံနဲ့ဗမာကလေးတွေနဲ့ဟို Sunday School ကကလေးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပွဲအမေးအဖြေလေးတွေလည်းနောက်ဆုံးမှာလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီလမှာဇွန်လ10ရက်နေ့စနေနေ့မှာ allergy asthma နဲ့ covid related education session ကိုတမတော်အထူးဆရာတော်ဒေါက်တာဝေယံအင်းကဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာအင်္ဂလန်ကဆရာဝန်ကအင်္ဂလန်နေ့ညနေ4နာရီမှာ diabetic care နဲ့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရေးအနေကိုဟောပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့အချိန်ကအင်္ဂါနေ့သူကအင်္ဂလန်စံတော်ချိန်နဲ့ပြောရတဲ့အချိန်ကြောင့်အချိန်ကတော့နည်းနည်းအင်္ဂါနေ့ဖြစ်ပြီးညနေမှာ4နာရီမှာပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီနေ့ကတော့အချိန်နည်းနည်းကွာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဖုံဖုံဦးနီဒုတ်တာကိုကြိုဆိုပါရစေဖုံဖုံဦးနီဒုတ်တာစပြီးတော့သင်္ကွန်းပြောကြပေးပါဖုံဖုံရဲ့ဖုံဖုံဟုတ်ပြီဒီနေ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာအားလုံးတက္ကသိုလ်မှလည်းမတွေ့ရတာကြာပြီစိတ်တွေရောကိုယ်တွေရောပင်ပန်းနှမ်းနေကြပြီနေတူတယ်အဲကြောင့်မို့ကိုနေ့ကမအောင်ရောမမြတ်တဲ့ထောင်ရောဦးစင်းကိုလှမ်းပြီးတော့မှနည်းနည်းပြောပါအောင်တော့အဲဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကိုပြောပြပါလားဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဟိုဘက်မှာဖြစ်နေဗမာပြည်မှာဆိုတော့တိတာမစုံအင်တာနက်အနေထားတစ်ခုကြာတိတာမဟုတ်လားဘုန်းကမပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးကကိုသားပါပဲဒါဦးစင်းကတော့ကိုဒါပေါ့နော်ဘဝတစ်ခုမှာဒီ on to create the happy and healthy lifestyle ဆိုတဲ့ topic ပေါ့နော်ဘဝမှာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဝကိုပျော်ရွှင်အောင်နဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းဘဝဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲအဲ့ဒါတော့အရေးကြီးတယ်အားလုံးကြားကြရနော်ဦးကမကြားဘူးဓမ္မရုပ်ပြောတာမကြားလို့ဘာမှပြန်တော့မကြားဟုတ်ပြီကြားရင်ပြီးတာဘဝတစ်ခုမှာအရေးကြီးဆုံးကကျန်းမာမှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနှစ်ခုတော့ဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုနည်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းဆိုင်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ဘဝက up and down ပဲအတက်ရှိမယ်SN အတက်ရှိမယ်အကျရှိမယ်ဘဝအတက်နဲ့အကျပဲတခါကျရင်ဒီတက်တဲ့လူတွေရဲ့သဘောကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့နေတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့အမြဲတမ်းစိတ်ကပျော်ရွှင်မှုရှိတယ်ဒါကလူတိုင်းပဲဒါဥဒ္ဒနာတည်တိုင်းပဲတခုခုလေးကိုမှသိတာမဟုတ်လားဒေါင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကျရင်စိတ်တဲ့ဒီအောက်ကအဆင်ပြေမှုတွေများလာတဲ့ခါကျရင် outside down side ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥဒ္ဒနာကခံနေမရှိရဘူးဒါကလူပဲပုထုဇဉ်ရဲ့သဘောကဒါလူတိုင်းအဲ့လိုပဲဖြစ်ကြတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုအတိကိုဘာလို့ဆိုရင်အဲ့လိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတိကိုထိန်းဖို့ပဲအရေးကြီးတာပဲဒီ pandemic ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကြောင့်မို့ဒကာမရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့ပြီးတော့မှတောင်ဒကာကြပြောတာဥစဉ်တော့ပို့ပြီးတော့တက်တီကောင်းကြရင်ဆိုင်နေကြတယ်လို့ဒါဥစဉ်တော့ချီးမွမ်းပါတယ်ဥစဉ်ကတော့အဲ့ကြောင့်မို့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးဖြစ်ဒီ isolate လောက်ရတာဒီတယောက်ထဲနေကြရတယ်ဥစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ထဲနေရတာပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအပြင်မထွက်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲဖြစ်ကိုယ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဘာမှမတွေ့ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတခုကတော့စိတ်ထဲမှာတော့သိတာမဟုတ်လားကိုကသူကလေ
လုံနေရလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုမလုပ်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တမျိုးကြီးပဲတိတယ်နေရာထိုင်ရတာအဆင်မပြေတယ်လို့ဖြစ်ကြတာပါပဲအဲကြောင့်မို့အဓိကဒီခက်ခဲကာလတစ်ခုကိုကြိုးဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ကိုပဲထိန်းကြရမှာပဲဒီစိတ်ပဲအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါစိတ်ကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဖိတ်ကိုလည်းပဲဒီစိတ်ကပို့ပေးတာပဲဆိုးတဲ့ဖိတ်ကိုဒီစိတ်ကပို့ပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီစိတ်ကိုလေးတစ်ခုကိုပဲထိန်းရမယ်ကျမ်းမာမှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကဥသိမ်းပြောချင်တာကကျမ်းမာမှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုက connect ဖြစ်နေတယ် link ဖြစ်နေတယ်သိတာမလားကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ရှိရင်သိတာကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ရှိရင်အေးပြင်းမဲ့အစားပြင်းမဲ့မစားချင်တော့ဘူးအဲ့ဆိုရှင်သိတာမလားကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ် physical ဘက်ကနေမှမကောင်း side effect ဖြစ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ mental ဘက်မှာတွားပြီးတော့မှစိတ်ညစ်မှုတွေတွားဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သိတာမလား happy life style ကိုဘရောမှသူတို့ဆောက်လို့မရဘူးကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပျော်ရွှင်မှုဆိုတာဘရောမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ကြောင့်မို့ဒါက link ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှမပျော်ရွှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲမပျော်ရွှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲကျမ်းမာရေးဘက်မှာတွားပြီးတော့မှအထောက်အကူမပြုနိုင်ဘူးဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မပျော်ရွှင်တဲ့တစ်ခုဘာလို့ဖြစ်ရင်ထားပါတော့ဒီဥသိမ်းရတစ်ခုဥသိမ်းတစ်ခုမပျော်နေရထိုင်ရတာမပျော်ရွှင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟိုမစားချင်တာမစားနိုင်ဘူးတစ်ခု activity တစ်ခုလုပ်မှဆိုရင်ကျမ်းမာရေးပတ်သက် exercise လုပ်မှမလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကျမ်းမာရေးဘက်မှာတွားရတော့မှ side effect တွားဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့ဒီ healthy ရ happy ကသိတာတစ်ချင်းတစ်ခုချင်းတို့အဲ့လိုဖြစ်နေ connect ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုကိုသိတာမသိထားမှဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကစိတ်ကိုပဲထိန်းရမှာဟုတ်တာပေါ့စိတ်ဆိုတာကတော့တစ်ခုပဲရှိပြီမယ်ထိန်းရတာလွယ်သလားဆိုတော့ဘယ်လွယ်ပါမှာလဲဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးသိန်းပြောချင်တာကတော့အဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အချင်းချင်းပေါ့နော်မိမိကိုယ်ကိုလည်းပဲပျော်ရွှင်မှုဖြစ်အောင်လုပ်ရမရကောင်းအောင်ဒီကိုယ်နဲ့ဆက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ family ကိုယ့်ရဲ့ community ကိုယ့်ရဲ့ society ကိုယ်နဲ့ပဲဒီ friend တွေအားလုံးကိုသိတာကိုယ်နဲ့ဆက်တဲ့ environment ကိုယ့်ရဲ့ environment ပါလေပဲသိတာမဟုတ်လားကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေရှိလို့ရှိရင်အဲ့ကိုကအားပေးနိုင်မဲ့သိတာမဟုတ်လားအားပေးနိုင်မှုရှိအောင်လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ဒီပျော်ရွှင်မှုတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့ mental process နဲ့ပတ်သက်ပြီး emotion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့မှာတဲ့ negative effect အဲ့ဒါတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးတွေကိုမြင့်တင်ပေးရမယ်ဒီအချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်သိတာမဟုတ် social distancing ဆိုတာကသိတာမဟုတ်လားဒီ face to face ပဲသိတာဆိုရင်လည်းဒီဖုန်းတို့ internet တို့ကတော့ communicate ကတော့လုံနေကြမှာသိတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မပြတ်တဲ့ထက်တော့ဦးသိန်းကိုပြောပါတယ်သူပုံအဲ့ဒါမို့လို့ဦးသိန်းတော့ဟာလုပ်ပါတယ်သူကိုနေဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောပေးတယ်ဒီဦးသိန်းကလည်းပဲဟာလုပ်တဲ့အရင်ခေါ်ဟာလုပ်လို့ရတယ်ဒီဦးသိန်းကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အခုမနေ့ကဆိုရင်ဦးသိန်းကိုဆိုမာလီတယောက်ကနေပြီးတော့မှပတ်သက်ပြီးတော့မှဦးသိန်းကိုအဲ့ဒါ case Minneapolis case ကိုပတ်သက်ပြီးတော့မှမေးလို့ဦးသိန်းကတော့အဲ့ဒါကိစ္စကဘာမှမသိလို့ဟိုဘယ်လိုပဲကျန်တဲ့ဟာတွေကိုဦးသိန်းကမွေတန်းမို့တော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာတစ်ခုမှဦးသိန်းပြောခွင့်လည်းမရှိဘူးပြီးတော့မှဒါတွေကတအားကြီး very danger တဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အဲ့ကြောင့်မို့ကိုယ့်ဘာကိုသိတာမှာကောင်းအောင်နေကြ follow တယ်လို့ဦးသိန်းဒါပဲပြောတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအခုဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ပန်ဝန်းကျင်ကိုမိမိကိုယ်မှာလည်းပဲစိတ်အားငယ်နေမယ်ပျော်ရွှင်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဦးသိန်းဒီသင်ခဲ့တဲ့ psychology မှာတခုပြောတာက we have to minimize our physical and mental emotional distress ဆိုတဲ့မှာခံမိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီစိတ်ညစ်စရာတွေအားပြစ်စရာဖြစ်တဲ့ဒီမှာစိတ်ဖိစီးမှုကိုဖိစီးမှုတွေကိုရှော့ချနေရမယ်ပြီးတော့ဒီတော့ minimize our ဒီတော့ physical and mental security attachment ဆိုပေါ့နော် security attachment ဖြစ်ဖို့ရတယ်ပဲအဲ့ဒါတွေကိုမြင့်တင်ပေးရမယ်တဲ့ဒါတွေပေါ့နော်အဓိကကတော့အဲ့ထက်မှာဒီကြောက်ရွံ့မှုတွေစိုးရိမ်မှုတွေကိုဖယ်ရှားမကောင်းတဲ့ negative မှန်သမျှအားလုံးကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုမတွေးပါနဲ့တဲ့ဥသိန်းတဲ့ဆိုရင်ဒါပဲဥသိန်းတဲ့ပဲစိုးရင်လည်းဥသိန်းဆိုရှင်တဝိုင်းတို့အဲ့ဒါပြောတယ်ပြဒကမာကြီးတို့ကဥသိန်းတို့ပိုတက်တီကောင်းတဲ့ခါကျအဲ့ကြောင့်ဥသိန်းဆိုအပြင်ထဲမတိတ်မထွက်ဘူးမထွက်တယ်မထွက်ဘူးမလို့အမှပဲထွက်တယ်မလို့အဲ့လိုရှင်မထွက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒကာဒကမတွေတကယ်ဟောလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကိုဘာလုပ်เสียရှိတော့လောက်ကြမှာအလုပ်သွားတဲ့ပုံစံသွားနေကြရမှာပဲဒါမဲ့ကိုသွားတဲ့ခါကျရင်လည်းပဲသိတာမဟုတ်လားကိုတတိနေလေးနေသွားသိတာမဟုတ်လားကိုတတိနေကိုယ့်အကိုတို့ကဘာလဲဆိုရင် master ဆိုရင် master တဲ့အဲ့ဒါလေးတွေတော့လောက်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာလို့လို့ရင်ကိုကမိသားစုရှိတဲ့ခါကျတော့အလောက်ကမှသွားလို့မရဘူးဆိုတော့သွားကြဒါပေမဲ့ဒီကိုယ့်အကိုလုံးလုံးဖြစ်အောင်နေကြအဲ့ဒါလေးတခုပြောချင်တာအဲ့မှာသူပြောတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တွေကျနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကိုယ်ကပဲမိမိကိုယ်ကလည်းပဲစိတ်ဓာတ်ကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်အာတင်တာဘာလို့ဆိုရင်ဒီအဖြစ်ဒီအခုဆိုရင်ဒီကိုဗစ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမှာဆိုရင်ဒီအဖြစ်ကဒီငါတယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီတို့နိုင်ငံတို့မီနီဆိုတာပြည်နယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး
တို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ခုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာဖြစ်နေရတာကြီးอ่ะဒီကပ်ဘေးကြီးဆိုရင်တရားကြောင့်မို့တခါကျငါတယောက်တည်းကြုံရပါလားဆိုတဲ့စိတ်ကောမတွေးပဲနေကိုကိုအားပြအောင်ဒါသိတာမို့လားလူတိုင်းကြုံနေရတာပဲအချိန်တစ်ခုလောက်တော့တို့ကပြီးခံပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်ကိုသိတာမို့လားစိတ်အင်အားတွေကိုအင်အားတွေသိတာမို့လားတက်နေတယ်များကိုယ့်ကို energy ဖြစ်အောင်မွေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမွေးကြရတာပဲအဲ့လိုမွေးကြရမယ်အဲ့လိုမွေးမှလည်းပဲကိုကစိတ်တဲ့ခွန်အားရှိမှပဲသိတာမို့လားဘာပဲဖြစ်လောက်ရတာအဆင်ပြေမှာဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီစိတ်တဲ့ခွန်အားမရှိဘူးဆို happy ပျော်ရွှင်ဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကျမ်းမာရေးပါနောက်ပိုင်းတော့စွန့်သွားနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝတစ်ခုဦးဇင်းတို့ဒီမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းရတော့မှရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတာပဲကောင်းတဲ့ပြဿနာကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ပေါ့တော့ပြောဒီကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲကြုံတွေ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲအဲ့ဒါပဲအရေးကြီးတာအဲ့ဒါဒီကကြတော့တို့တွေဖြေရှင်းတဲ့ဟာကြလို့ရှိရင်ခါကြတော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့မလွယ်ပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုပဲပြောရင်တော့တို့ကဦးသိန်းပြောသလိုပဲဒါငါတယောက်တည်းဖြစ်တာဘူးငါတန်ငန်းတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာဖြစ်နေကြလားအဲ့လိုလေးကိုပြန်တွေးလိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြနေတဲ့စိတ်တဲ့ကလေးတွေသိတာမဟုတ်ကိုပြန်မြင့်တက်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးဆိုတာကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအိမ်မှာပဲနေသိတာမဟုတ်ကိုဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်လမ်းလျှောက်တာဖြစ်တယ်တခုလေး activity တခုလေးတော့လုပ်နေမှာမဟုတ်ရင်လည်းပဲကိုကြီးချိုးတဲ့ကြီးချိုးကမ်းမုံကလေးမှာသိတာမှာဒီတမလို့ချီလေးတန်ဆန်းတာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းမာရေးတွေအထောက်အကူပြုတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်တက်နေဒီတာမို့လားဒီဒါတွေကကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မှအဖက်ဆက်လို့မရဘူးဒါဥစဉ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒါ7မိနစ်တော့ပဲဥစဉ်ပြောမှပြောတာဆိုတော့နောက်ဆုံးပြောချင်တာကအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကိုမှရှိတဲ့ဒီစိတ်ဖိစီးမှုတောကမှန်တဲ့များတွေအကုန်လုံးကို reduce လုပ်ပါတက်နေတဲ့များဖြေလျှော့ပေးပါသိတာမို့လားအဲ့ဒါဖြေလျှော့ပေးပါမကောင်းတဲ့ဒီ negative thinking မှန်တဲ့များဒီချိန်မှာဘာမှကိုမတွေးနဲ့လူဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ဒါဥစဉ်တို့ဒီပြောလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတာတွေဖြစ်လာမှာကောင်းတာတွေ့မှာပဲဒါလိုချင်တာကတော့ positive ကြီးပဲလိုချင်တယ် negative ဖြစ်လာမှာပဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ရှင်အဲကြောင့်မို့ဒါလေးတွေကအခိုက်တန်တဲ့တစ်ခုပါပဲသိတာမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီခိုက်တန်တဲ့တစ်ခုကိုခဏနေလို့ပျောက်တော့မှာပဲကြော်လက်မှာအဲ့ဒါမကြောက်ခင်ငါတို့ဘယ်လိုရှင်းဆင်းမလဲဒါကြီးကိုတော့ငါတို့ခန္ဓာကိုဒီကာလာလေးကနောက်အလွန်ဆုံးမကြပါဘူးဒီနှစ်ဆိုရင်တောင့်ခံထားနိုင်မယ်စိတ်သက်ခွန်အားတွေရောခန္ဓာကိုယ်အင်အားတွေကောင်းအောင်ကိုယ်ဆောက်တည်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာလပျော်သွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တို့တွေမှာလောက်ရမယ်ထို့တကာကမားတွေအားလုံးလောက်ရမယ်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတွေ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နိုင်ငံအတွေ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဗာကျန်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ဖြစ်အားလုံးသိတာမို့လားအဲ့ဒါတွေကိုဆက်လုပ်နေရမှာဆက်လုပ်နေမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအချိန်မှာဦးသိန်းပြောချင်တာကအားလုံးတကာကမားအပေါင်းပြောချင်တာကတော့သိတာကျမ်းမာဖို့နံပါတ်1အရေးကြီးတယ်ပျော်ရွှင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျမ်းမာမှုတွေပျော်ရွှင်ဖို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကို control လုပ်ပြီးတော့မှသိတာနေတဲ့များကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်ဖိစီးမှုတွေသိတာမဟုတ်လားစိတ်ဖိစီးမှုစိတ်တော့ကရောက်မှုတွေကိုလည်းပဲတန်နေတဲ့များလျှော့ပေးပါပြီးတော့မှသိတာမဟုတ်လားဒီ physical security ဆိုကိုယ့်အကိုသိတာ physical security ကတော့မိမိကိုယ်လည်းပဲသိတာမဟုတ်လားအားပေးမှုခေါ်တာပေါ့နော်ဒီကိုလည်းပဲအားပေး energy ဖြစ်အောင်အားပေးစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းပေးပြီးပတ်ဝင်တက်ကြရလုပ်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုမိသားစုကို community ကိုယ့်ရဲ့ဒီတက်နေတဲ့အားလုံးပေါ့နော် environment ဆိုတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနဲ့ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးအောင်လည်းပဲသူတို့စိတ်သက်တွေကြာနေမယ်တခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်လူမတော်ပါနဲ့ဒီတော့ဖုံးလေးနဲ့သိတာမဟုတ်လားအားပေးစကားပြောပေးပါသူများချက်လာလို့ရှိရင်ကြိုင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါမို့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်သက်ခွန်အားတွေရလာမယ်ကိုကြောင့်မို့သူများတဲ့စိတ်သက်ခွန်အားရတော့ဖုံးပြောတဲ့ခါကျမှကိုလည်းပဲစိတ်ကြည်လို့မှုဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကဒီစိတ်ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုရလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီချိန်မှာအားလုံးတို့တော်ကမှာအားလုံးဟိုဘာလို့ဆိုရင်မကောင်းတဲ့ negative thinking မှန်တယ်ပါထောက်ကတော့မတွေးပါနဲ့positive thinking တွေပဲကောင်းတာတွေပဲဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့တွေးပြီးတော့မှသောကတွေကိုလျှော့ပါစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလျှော့ပါကိုယ့်ရဲ့ဒီ physical security ပဲ mental security အားလုံးတွေကိုတွေ့တာ attachment security အဲ့ဒါတွေကိုညှင့်တင်ပေးပါပြီးတော့ relationship တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် relationship ကဒီရင်းနှီးခံဘယ်လိုပြောမလဲ relationship ကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါမို့အား emotional အပြင် close ဖြစ်အောင်နေရမယ်ဒါမိသားစုမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စောစောကပုံပြောသလိုပဲပတ်ဝန်းကျင်အားလို့တဲ့ emotional အားလေးကိုယ့်အကိုဒီရင်ထဲကပါပြီးတော့မှပေါ့နော် close ဖြစ်နေအောင်အဲ့လိုလေးတွေညှင့်တင်ပေးကြရမယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် we have to foster we have to promote our spirituality or beliefs ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုယ့်ဟာတွေကိုညှင့်တင်ကိုယုံကြည်တဲ့ဒါဘာအဲ့နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ယုံကြည်မှုဆိုတာအကျဉ်းကိုယုံကြည်တဲ့ဟာတွေကိုဘာလုပ်ချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုလည်းညှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့်နော်မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာပေါ့နော်ကျမ်းမာမှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုပေါ့နော်
တိဆောက်နေမယ်လို့ဦးတင်ယုံကြည်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျမ်းမာမှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုတိဆောက်နေအောင်ဒီ happy life နဲ့ healthy life ဖြစ်နေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနာမည်စိတ်ကတိုတိုရှို့ပြောလို့ရှိရင်စိတ်ကိုထိန်းပြီးတော့ reduce လုပ်တာစိတ်ဖိစီးမှုတွေစိတ်ဒုက္ခရောက်စရာတွေ anxiety အားလုံးအဲ့ဒါတွေကိုလျှော့ချပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ think positive thinking တွေရောမြင့်တင် security attachment တွေတိတော့ကိုယ့်အကိုတိတော့ encourage မိုးတွေပေါ့နော်ဒီစိတ်သက်ခွန်အားကြွတက်မဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကိုတိတော့ relationship တွေကိုလည်းပဲအားဒီ close ဖြစ်အောင်မြင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့်နော်အားလုံးတို့ community တို့အားလုံးတခါတော့မှအပေါင်းတို့ကောင်းတို့နော်ကျမ်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်ပြီးတော့မှမိမိတို့လိုရာပန်းကိုနော်ရှောက်လန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဦးသိန်းကဒီအားလုံးနော်ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားတဲ့ရသည်ချင်တကယ်ရသည်ချင်တော့ရနေမှလည်းကြုံကြအဲ့ကြောင့်နော်အဲ့ဒါမျိုး happy နဲ့ healthy lifestyle ကိုတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေလို့ပြောကြဦးသိန်းရဲ့နော် speech ကိုဒီမှာပဲဆုံးဖြတ်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကျမ်းမာတဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေ English, okay. Bengalaba, everybody. I'm going to translate this Burmese speech into English. So in short summary, Pomon said that we need to know how to balance our life with health and happiness because it is related each other. One thing is we are responsible to be happy and healthy by all means. So positive thinking is so important in our life. We may have hope and dreams when sometimes we can fulfill our dreams. Sometimes we may get lost in that way. So we feel depression. Sometimes we have to aware of that feeling, and then sometimes we feel that sadness. We feel angry sometimes. So we have to aware that feeling, and then at that time also we may blame ourselves, and then we may blame some other people too. So we have to know that feeling too. So ignore that feeling, and then we have to turn this feeling into positive energy, and then we have to control ourselves and ignore that sadness and anger. So we have to communicate with our friend, and then we have to make friends, and we have to talk each other, care each other, and it is not end of the war. There are people who are suffering in their own life, not to compare ourselves with other too. So open our mind, think in a positive manner, care about other with positive mindset, and then help each other. Not letting our mind into depression. Also, it can also hurt our health. So sleep well, eat healthy, think positive way is most important in our life and to everyone too. So one important thing is balance our life with positive manner, and it also helps to be healthy and happy. Does that make sense? Thank you. Yep. thank you ကျေးဇူးတင်တယ်ခင်ဗျာ ကျေးဇူးပါမတည်တာ ဦးတင်ပါတယ်သာဓုပါ I'm going to introduce Seattle Dr. Bhikkhu Cintita Dinsmore, who is the main speaker here, and I will talk in English. English လို့ပြောပြီးတော့ဗမာလိုလည်းဆရာတော်ရဲ့အထုပ်ပတ်တီကိုတက်ကပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးသက် English လို့စပြောမယ်နော်။ ဆရာတော် Bhikkhu Cintita Dinsmore is an American-born Burmese ordained Buddhist monk. He is a native of California and currently resided at the Buddha Vihara in Austin, Texas. Bhikkhu earned his PhD in linguistics at University of California, San Diego, and currently teaches a variety of classes on Buddhism. Before he was ordained as a Buddhist monk, he was a scholar in linguistics, cognitive science, artificial intelligence, a professor, a corporate researcher and developer, and a Zen priest. Every summer, he enjoyed teaching youth, children, and community members at the Dhamma Vihara in Minnesota. He has written 5 books, has a weekly podcast, and put a
video course online, which can be found at his website, bhikkhucintita.wordpress.com. He kindly agreed to present Being Buddhist in the Midst of the Pandemic for our community in Minnesota and the neighboring state. ဆရာတော်ဒေါက်တာဘီခူဟာဘာသာဗေဒဆိုင်ရာပညာရှင်တဦးပါမောက္ခတဦး cognitive science နဲ့ artificial intelligence ပညာရှင်နဲ့ဇန်ပုံးကြီးတဦးဖြစ်ခဲ့ပြီးယခုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ယဟန်တပါအဖြစ် American နိုင်ငံ Texas ပြည်နယ် Austin မြို့တီတကူဓမ္မဝိဟာရတွင်သဏ္ဍာန်တုံးဆောင်နေလျက်ရှိပါတယ်ဆရာတော်ဒီနှစ်စဉ်နွေရာသီကာလတွင် Minnesota ပြည်နယ်တီတကူဓမ္မဝိဟာရတွင်ယာယီတင်းသုံးဆောင်ကလူငယ်များကလေးများနှင့်အနီးအနောက်ပတ်ဝန်းကျင်မှနေထိုင်သူများအားတရားဟောပြောတရားပြသလေးရှိပါသည်ဆရာတော်ဒီကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဆန်ဒီယေဂိုတက္ကသိုလ်မှဘာသာဗေဒဆိုင်ရာဘွဲ့ရထားပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာသင်တန်းများပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်ဆရာတော်ရေးသားထားစာအုပ်များနှင့်သူဤအပတ်စဉ် podcast နှင့် online video များကိုလည်းရယူနိုင်ပါသည် Thank you. Okay, there we go. Well, I'm delighted to be here. I was planning on spending about 6 months up there in Minnesota this year. Who OSA does asked me to start spending every Wasa. It's uncertain what I'm going to be, if I'm going to get up there at all this year. But I recognize a lot of faces. And so I'm very, very happy to be here. Zoom is a new experience for me. I was trying it out with my daughter this afternoon successfully. So forgive me if I don't know how to do certain things. It's a lot of fun though, in any case. So these are very strange times. We have health concerns, of course. Everybody's being careful about their health. Everybody has a degree of fear, often confusion about exactly how it is what we're supposed to do to take care of our health. There seem to be a lot of people that say, oh, you don't need to wear masks. Other people that say, no, the medical advice, do wear a mask. Be careful, listen to the doctors, listen to the science. That's my suggestion. But then alongside that, we have the economy. So the economy has, to some degree, shut down. It's become less busy. The unemployment rate has gone through the roof. And as soon as people become unemployed, given the way healthcare works in this country, they normally lose their healthcare. So we have a lot of new people without health care in the midst of a pandemic. So, of course, the economy causes many of us a lot of worry, a lot of confusion, a lot of uncertainty about the future, particularly people that have lost their jobs, but also people that have small businesses. And are still paying bills, but are making no income. And then the third factor is the living with staying home. A lot of people are unable to stay home because the economy forces them back into work. But staying home is what is highly recommended in order to maintain health. And staying at home is something that is new for people. A lot of people are stressed out at home. A lot of people are lonely if they're spending their time at home alone. My daughter is doing that. Other people are spending their time at home and having to interact with family members a lot more than they're used to. So it's almost the opposite problem. But as we stay at home, we're not able to go out.
and do the things we like to do, go to movies, go to restaurants. By the way, staying at home it's very easy for monks. Monks are masters at social distancing. And so the monk's life is what I discover is it's not so different, except we have fewer visitors here than we normally do. I'm not able to teach regular classes like I'm used to, but I've gone online. Thank goodness for the internet. This has made things a lot easier. In addition to all of this, we have a lot of social unrest now, and Minneapolis has been hit very hard with that. There's always been a lot of social unrest. There's been a lot of the racial issues that are responsible for what's happening in Minneapolis are a wound that just won't heal in American culture. And then somewhere in this, we have an election going on just to make things more confusing. And somehow we're going to have to vote in November and be good citizens and hopefully look forward to improved social conditions. So I want to give you a little bit of advice about how to handle things in your life. I'm going to divide this into inner life and outer life. Inner life is more the domain of Buddhism, but outer life is an extension of that domain, how we bring our practice out into the broader world. One of the bright sides of all of this and all of the distress that people are going through is that we know in Buddhism that we learn from our mistakes. This principle, we learn from our mistakes better than we learn from our successes. And by the same token, we grow stronger in our practice when we acknowledge those unskillful qualities in our mind, like the anger, the anxiety, the depression. All of these things are fuels for our practice. Buddhism really starts with suffering. It begins by looking at these things very clearly, acknowledging them, and so we really have a good opportunity to practice. And while we stay at home, we also have an opportunity to, we have more time. Those of us who can stay at home have more time for our practice. So a first recommendation is don't medicate. It's medicate, not meditate. Don't medicate. Don't try to wash your problems away in alcohol or drugs or Valium or any antidepressants as best you can, because these are ways of turning away from what afflicts us. And if we turn away from what afflicts us, we will not learn from it. And ultimately, the problems are simply still there after we've had a few beers or whatever. So be very aware of what is going on in your mind, how you are experiencing this time of crisis. Another suggestion, I suggest that people keep up a very normal structure in your life as best you can. Sleep at regular hours, have a meditation practice, do certain ritual practices at certain times, eat as a family at certain times. This sense of structure provides a lot of continuity in our lives and keeps us centered and makes it much more easy for us to cope with the situations.
the situation that we're in. Of course, I recommend that people use whatever time they have, extra time they have for meditation. You can make it a family activity. I'm sure a lot of you are already doing this. It might be a good opportunity to teach your children, especially teenage kids, to meditate. Meditation helps us develop inner peace, but it also is a contemplative practice. It makes us more aware of our own minds. And as we're navigating this crisis in our own lives, it makes us, it puts us in a better position to be aware of our unskillful qualities, our wheel turning, our unnecessary worrying about things. Also, we can use our downtime. Think of this as downtime rather than a kind of imprisonment. We can use our downtime very wisely. This is a good opportunity in some ways. It's good not to spend our time mindlessly surfing Facebook or surfing the web or watching sitcoms on TV or old reruns. But use this time to reconnect with family. Think of activities that you have not enjoyed with the family in the past. American life tends to be very busy. I think there's a statistic about how much time the average working father spends with his children in America, communicating with his children. It's something like 30 seconds. People work so hard all day, then they commute home, then they get home and they're tired and they turn on the TV and have a drink and actually have very little communication. So you may find it difficult to be in such close proximity with your family members, living in close quarters with people, but there are a lot of things that you can do as a family. You can use this downtime, and you can do this as a family to, read that novel that you have been trying to get around to reading for a long time. For most of you, that would be Burmese literature, and you're aware of the literature. I've never gotten around to reading Moby Dick, very important work in American literature from the 19th century, big book, and it's considered to be a must-read. I've never gotten around to read it. I use my downtime reading Buddhism now, but you can read that novel. If you watch movies, watch quality movies. Most movies are just, a lot of violence, sex and violence, and zombies. And you can find a lot of quality movies. I can provide a list if anybody's interested. There are a lot of Buddhist movies out there, wonderful Buddhist movies. Maybe not a lot, but there are a number of them. You can probably find them on Netflix and watch them as a family. There are a lot of inspiring movies. Learn a new skill. You can do this with your family. Learn pottery. You can order all the equipment you need from Amazon, and or learn a new language. Learn English better. The kids can learn Burmese better, or learn German or Chinese or whatever. There's so many things it's just interesting to learn about. I'm a perpetual student. I'm just fascinated with things, and you can bring that into your life. You may have the opportunity now. Spend time teaching your kids. Some of you may be doing homeschooling.
because they're not getting able to go to regular school. But there are always things, you're a lot older than your kids, and there are always things that you know that your kids don't know. So you don't have to teach them standard subjects, math and science, chemistry, trigonometry. You can teach them whatever you know about. Teach them your family history. My parents both died in the last few years, and thinking back, I keep thinking, you know, I didn't spend enough time talking with them to learn my family history a little better than I did. So these are things that you can do to improve your inner life. Let me say some things very quickly about outer life. Again, this is an election year. I think most of you are probably American citizens. At least a lot of you are. And so citizenship is important. And we live in a society that has proven itself to be quite problematic, quite dysfunctional. I've been aware of this for many decades, but I think everything is laid bare. We see, you know, our healthcare system doesn't work adequately. The government is not responsive enough to the citizens. They're quite responsive to big corporations, corporate needs. So the society is much like our inner self. Just as we learn best from our own mistakes, we see that our society has a lot of faults, and acknowledging those faults helps us build a better society in the future. But as Buddhists, we always have to remember to approach everything with kindness and compassion. This is key. So we should practice kindness and compassion. Be aware that when you wear a mask, when you have to go out, leave the home, go to the store, wear a mask. And keep in mind, when you're wearing a mask, you're not really protecting yourself so much as you're protecting others. At any time, any one of us may have caught the coronavirus and may be able to give it to others before we show any symptoms. We may never show any symptoms, and wearing a mask protects others from ourselves. My understanding, it doesn't protect us so much, because if it's managed to catch a few viruses while you're wearing it that somebody else has expelled, you take it off and you handle it, and then you get the viruses on your fingers. And so you have to know how to take it off, apparently. I'm not sure I know how. Help others whenever you can. This is something I don't need to teach Burmese. Burmese are the most generous people, the most giving people I've ever met. I know Burmese take care of one another, but this should be, if we have the means or the resources, we should be putting a lot of energy into this. As far as citizenship goes, be informed, inform yourself. For instance, you know, a pop question, why is it in our society now, unemployment is going through the roof? I think we're at about 25, or in actual terms, about 25% unemployment now, which is like the Great Depression. During this, why is the stock market going up? It's going up like crazy. What's happening? So, you know, be informed enough that you could answer that question. Ask that question and explore it. We should know how our society works and its peculiarities. Be forgiving. I think this is an essential Buddhist value. There's so much tendency
in the news, in social commentary that we might watch on cable TV, that's about blame and shame. They divide people into good guys and bad guys. People do not so easily divide. Always ask yourself, you can always look deeper. As soon as we blame or shame somebody, we stop looking. We can always look deeper, just as we always look deeper into our mind. Where does rebirth coming from? Where does becoming come from? It comes from attachment. Where does attachment come from? We always want to look deeper in Buddhism, and we can do that when we look at the society around us. So with that, I'll give the floor to somebody else or open it up for question and answer. Okay မင်္ဂလာပါအားလုံးဗမာလိုပြန်ပြီးတော့ဖုံဖုံပြောတဲ့ဥစ္စာကိုအကြမ်းမြင်ပေါ့နော်ပြန်ပြောပြမယ်ဖုံဖုံပြောတာတော့ဒီအချိန်အားတဲ့အရန်ဟိုယူကျင်စရာအချိန်ပေါ့လေနည်းနည်းခက်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးအရာရောကျန်းမာရေးအရာရောမသေးကြမရေရာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အိမ်မှာနေပြီးအလုပ်လုပ်ရတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းအပြောင်းလဲတစ်ခုပဲပေါ့တဲ့တန်ဃာတွေအတွက်ကတော့ဘုန်းကြီးတွေအတွက်ကဒါအကောင်းဆုံးကုပ်လုံနိုင်တဲ့အချိန်လို့ပဲပြောရမှာပဲတဲ့ဧည့်သည်လည်းနည်းသွားတာလွယ်လို့ကျန်တာက normal ပဲပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲလို့ပြောပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Minneapolis မှာအခုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကပလိတ်အကြမ်းဖက်မှုရော COVID အချိန်ရော COVID အချိန်ရောအဲ့ဒါတွေကအရေးခင်းနေနေရောပါရောအကုန်လုံးကအခက်အခဲဆုံးအချိန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အစိုးရရဲ့အားနည်းချက်လည်းဖြစ်မယ်လူတိုင်းအတွက်နည်းနည်းခက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့နောက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲရလည်းရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ဘက်ကိုဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပါမယ်တဲ့သူရဲ့ inner အဓိကပေါ့ inner self ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အမှားတွေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကနေပြီးတော့ဟို question ကိုမေးပြီးအဲ့ဒါအနေတန်ဖိုးတစ်ခုကိုထုတ်ယူပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုကျင့်ကြံပါနောက်ပြီးလူတိုင်းကတော့ဒုက္ခတော့ရှိမယ်ရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဆက်ပြီးတော့မိမိနေ့စဉ်လုပ်ရမယ့်တာဝန်ဝတ္တရားတွေကို focus လုပ်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုက meditate ပေါ့နော် medicate ဆိုတာဆေးသုံးဆွဲတာတို့အရက်တောက်တာတို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ကဒီဟာ solution ကိုအဖြေမရှာနိုင်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုလုံးဆရာရှိတဲ့နေ့စဉ်ဝတ္တရားတွေကိုလုပ်မယ်မိသားစုနဲ့နွေးနွေးထွေးထွေးနေမယ်နောက်ပြီးကလေးတွေကိုလည်းတရားထိုင်တဲ့အလေးကျင့်လုပ်ပေးမယ်နောက်ပြီးကလေးတွေနဲ့သမင်းတူစားတာတို့ဘာလို့လုပ်မယ်တဲ့နောက်ပြီးမိမိရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကိုယ့်အချိန်တွေကိုအသုံးရှိစွာအကျိုးရှိစွာအသုံးချနိုင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ data တဲ့ပြောပါတယ်တဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အဖေတွေကများသောအားဖြင့်မိမိတို့ကလေးတွေနဲ့တနေ့ကိုဟိုအချိန် spend လုပ်တာ30 second ပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီအချိန်ကအကောင်းဆုံးအချိန်တဲ့မိမိကလေးတွေနဲ့အချိန်ပို့ပြီးတော့ဖြုံးပေးပါပေါ့နော်စာလဲဒီအချိန်ကစာဖတ်တဲ့စာတွေပါဖတ်လို့ကောင်းတဲ့အချိန်လဲဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့သူစာအုပ်တော့ကိုသူ recommend လုပ်တယ်တဲ့ဒီအချိန်မှာဖတ်ရမယ့်စာအုပ်အနေနဲ့ပေါ့ Moby Dick ဆိုတဲ့စာအုပ်ကတော့တဲ့အဲ့ဒါသူ recommend လုပ်တဲ့စာအုပ်ပါပဲတဲ့နောက်ပြီးဒီအချိန်မှာတတ်နိုင်တရေကားတို့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကြမ်းတွေမကြည့်ပါနဲ့တဲ့နောက်ပြီးစိတ်အားတက်စေတဲ့ရုပ်ရှင်တွေပေါ့နော် inspiration ဖြစ်စေတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ပါနောက်ပြီးဟိုစာစကားအသစ်ဝါသနာအသစ်တွေကိုလည်းရှာဖွေပါလေ့လာပါပကြီးဆွဲတာတို့အချက်ပြုတ်လုပ်တာတို့အဲ့language အသစ်ပေါ့လေစာဘာသာစကားဂျပန်စကားဖြစ်ဖြစ်ဘာစကားဖြစ်ဖြစ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘာသာစကားကိုသင်ရင်းရလဲဒီအချိန်မှာ inner life ကိုပူဇော်နိုင်တဲ့ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်ပြီး outer life အနေနဲ့ကတော့တဲ့မိမိတို့နိုင်ငံသားကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျင့်ကြံပါတဲ့တာဝန်တွေသိပါနောက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကလာတော့မှမလို့မိမိတို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာဥဆောင်မဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းကိုဉာဏ်နဲ့သာရွေးချယ်နိုင်ကြပါစေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားအနေနဲ့လဲတူးနဲ့တူကကျင်နာတနာခြင်းနဲ့သာဥဆောင်ပြီးတော့တဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံကြပါတဲ့ကိုလည်းစောင့်ကြောက်ကြပါသူများကိုလည်းမေတ္တာနဲ့ကူညီပါတဲ့ဗမာတွေရဲ့တန်ဖိုးကကျင်နာခြင်းနဲ့မေတ္တာကြီးခြင်းတို့ကအစတည်းကရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါတွေအတွက်လည်းနာမည်ကြီးပြီးသားပါတဲ့အဲ့ဒီတော့သူတလောက်ကြီးစိတ်မပူပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကို
စောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေတဲ့အတွင်းစိတ်နဲ့တဲ့နောက်ပြီးကလေးတွေကိုလည်း meditate လုပ်ဖို့သူ recommend လုပ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါမှသူကလေးတွေကလည်းသူတို့ life မှာတွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုသူတို့ cope လုပ်နိုင်မှာပါတဲ့နောက်ပြီး stock market နဲ့စီးပွားရေးတွေကလည်းကျနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်စီးပွားရေးကြတော့ stress တွေဖြစ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ဒေါသတွေပါဖြစ်တာတို့ဘာလို့ဖြစ်မယ်အဲ့တော့မဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့နောက်ပြီး TV နဲ့ news တွေကလာတဲ့ comment တွေတယောက်နဲ့တယောက်လူစိတ်တွေကိုနည်းနည်းဆွပေးတဲ့ဒေါသတွေကိုဖြစ်စေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ရန်နေပါတယ်ဖြစ်စေတယ်နောက်ပြီးသူတို့ commentator တွေကပြောတဲ့စကားတွေနဲ့စိတ်တွေကဘာခေါ်မလဲအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတာမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုတနေရာမှာပြောင်းပြီးတော့ကျင်နာခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေကိုသာမွေးမြူတတ်ပါစေတဲ့အတွင်မိမိရဲ့စိတ်အတွင်းကြကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပဲပူဇော်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်တဲ့ This is Ken. Pong Pong, how are you? I have a question. Good. I have a question. A lot of things are going on no matter what, even though you are trying to do the meditation or try to do a lot of positive thing, your mind is going 100 miles per hour. How are you going to switch that mindset? Because it's really hard to calm yourself down with all the news coming in like every hour. You know, you all have anxiety, all of the scariness, anxiety, all the stuff. No matter what you try to do yourself, still there. Yeah. Then come up in the meditation time when you meditate. Those are coming up, pop up pretty quick. It's a very difficult problem. So your meditation will help. Structure in your life will help. It helps to take a vacation from news. News tends to generate a lot of anxiety, sometimes anger, sometimes, so it's often helpful. It's also helpful if you can turn your energy away from, thoughts of, poor me or my own anxiety and turn them outwards. You may be doing this already. In fact, you probably are organizing things like this and put your energy more into helping other people if you can. But it is a question that, it's kind of this perennial question that we always deal with. It's part of the human condition to worry about things, and actually being cooped up at home may contribute it. Get as much exercise as you can. That's something I forgot to mention. Go for a walk. I think the latest research is that it's very difficult actually to get the virus outside. But as you go for a walk, Minnesota has a lot of public space, a lot of walking paths and things. Go out, try to stay at a distance from other people, but get a long walk in every day. We're very fortunate here at the monastery in Austin. We have 16 acres and we have a very nice walking path. Agadama and I go out for about an hour walk, almost an hour walk every day, just on our property. Get outside. Those are good things. There's no complete answer. It's something we all struggle with, or a lot of people more than others. The anxiety and the fast mind. People that have more responsibilities, more people to look out for, maybe concerns about job, are going to have to deal with a lot of anxiety. Watch the anxiety. Just step back and observe it. Watch it. It doesn't have a lot of substance. It's always there, but this is what we do in our meditation. We observe our anxiety. We realize it's kind of crazy.
Shanti Deva, who's he's really a Mahayana, but he was a Buddhist monk in India long ago. He said some very wise things. He said about worry, you know, you recognize that there's no need to worry about anything. If you're worried about something you can do something about, then do something about it. If you're worried about something that you can't do anything about, then what's the use of worrying? Sometimes you can ask these questions. Look at yourself. We do a lot of wheel spinning. We do have a lot of kind of useless mental energy, and when we look at it closely, we realize how useless it is, and this is one way we can let go of it. But one thing I just want to I agree with you. It's, yeah, stay away from the negative. Those news are negative. However, but those news are kind of part of it for you to prepare also. For example, well, okay, some this and that coming, or what's going to happen when its news comes, so you can prepare for it. You know, you want to stay away from news, but in the other hand, you have to have the news also, because you need to prepare. You got to have, you know, the news is ready for you to prepare. So yeah, so you can watch news with moderation. Maybe listen to it for once a day. Catch up on the news. As I say, you know, as citizens, I think we have an obligation to be informed about what's going on in our country and what's going wrong with our country, and so we need some source of information. A lot of the best information is really doesn't come from following the daily newscasts, but it's actually from reading books or reading articles by very well-informed people. There's certain people that I admire, people that are, you know, very established journalists or scholars that have very very good analysis of what's going on in the world, but that analysis is not always up to date. You can listen to talks that they gave a month ago. You can read articles that they wrote a year ago. Most of these things are valid, but so you don't have to spend a lot of time listening to news, but you should. There are some updates we should get. We should be informed about what the latest medical advice is about the coronavirus, for instance. But thank you. so I guess like with everything else, moderation. Thank you, Pompo. Okay. Does anybody want to talk about their experiences in, if you have particular hardship because of this? I'm interested in knowing exactly what's going on for people. If you've known people that have gotten the COVID-19, or medical workers, people that any personal experiences or things anybody would like to talk about might be helpful. I think most of you are probably communicating with each other a lot, but I've been out of the loop, stuck down here in Texas for quite a few months now. Yes, Mamita, do you have a question? I can give you the spotlight. Yeah. Oh, boy has a question for you, Seattle. Okay. Why do you have to do udon? Why do I have to? Two questions. Oh, why? What is the reason for praying to Buddha every night? Oh, that's a good question. This is the kind of questions Americanized kids give, I think.
because Americans would ask that question. You know, I think it's a matter of paying refuge. We think of Buddhism as, the way I think of Buddhism is it's a skill, the skill of life. And it's a skill that has been very masterfully taught by the Buddha, very masterfully communicated through many generations. And it's a skill that's taught through the Dharma. And like learning any skill, we have to have faith in the people that teach us the skill. We have to have faith in the Buddha. If you wanted to become a potter, you would go to a potter to work with clay, for instance. Or if you wanted to go to a cook, you would wanted to become a very good cook, you would apprentice with a master cook, a master chef. And you have to have a lot of confidence in that person in order to do that. We need confidence in the Buddha. We need confidence in the Dharma. We need confidence in the Sangha. And evening prayers help us establish that confidence. It's simply remembering that we are committed to this way of life. And so it will affect how we live our lives. It'll make us more committed to this way of life. Maybe the Bhante would also like to answer this. His English is very good. He probably. Thank you. Lance, you need to come here and ask one question about meditation. Does that answer your question? Hello. No, tonight. Is that a good answer? That is a good answer. Thank you for Yeah. Thank you, Bande. Ma'am, are you going to ask a question? Or Lane, is she? Before that, maybe I have one question also. You mentioned that about is between inner and outer. Yeah. So when we think about our, we can control our inner, but that is the most difficult thing compared to outer. So we can stop watching TV, but we cannot control our inner mindset. That's one of the challenging things. So that you mentioned with the meditation. And then another thing is also practice kindness and compassion. That's why you mentioned that too. But how about for those people who are not easy to control their mind and their emotion? What is the suggestion? Instead of only meditation, but there's a way also, say, for example, like pause or something like that. Yeah, well, Buddhist practice, I mean, that's the core of Buddhist practice, is learning to control our minds, to bring more peace to our mind, to recognize when our minds are spinning out of control and when they can turn to violence or to unvirtuous activities. And so all of Buddhist practice is really about that. So we turn our Buddhist practice to the outer world. We do go into the outer world. We practice virtue. We don't steal. We don't kill. We don't commit acts of violence as Buddhists. We keep that in mind. We may have the impulse to do that. Hopefully, if you have the impulse, you'll control the impulse and never commit a violent act. And but eventually, through practice, the impulse to commit violent acts, we hope, will disappear or almost disappear or become a very rare thing. So all of our Buddhist practice, both our ethical practice and our meditation practice are centered around that, bringing our own minds under control. And we bring those minds out into the world. We can make a huge difference out in the world when we bring a mind of kindness. Sometimes we get frustrated in our practice because we think we're watching our own minds all of the time, and we say, you know, my mind is still very busy. Haven't I made any progress? I've been meditating for years. I've been studying Buddhism. I've been praying to the Buddha. I've been practicing the precepts, and my mind is still very busy. And a lot of us think that
but it's all relative. Busy compared to what? I've had students, for instance, who become very dedicated meditators for a number of years, and they will come up to me and someday and say, you know, nothing helps. My mind is still busy. And then a week later, they'll come back and say, you know, I realized my mind, this meditation really is working. I was at work and we had a big crisis at work. You know, we were working on a demonstration or something, and everybody was in a panic at work. You know, and I thought I was too. And so we stomped out the fires. We got everything under control. And then the next day, 2 different people walked up to me and said, how do you do it? How do I do what? Everybody was in a panic yesterday except you. You were so calm the whole time. And then they realized, you know, their minds, they're still dealing with busy minds, but their minds are not nearly as busy or crazy as the people around them. So as Buddhists, when we enter the world, we tend to have a calming influence on others around us. I think this is very, very common. But the fact is we are capable in the ways most people are of bringing kindness, being the person who, you know, if there's a conflict, being the person who diffuses the conflict, that can look at another, and that can have compassion for people who we disagree with, or who do awful things. We can still treat them with kindness and communicate with them as a result. So, you know, I think our practice, Buddhism is a very gradual path. You know, as we learn, it takes many, many lifetimes to be fully awakened. Until then, we're struggling. We're always trying to improve, but it really does make a big difference, and we bring that out into the world. Sure. And I think Thank you, that's Bande. important to realize how much influence we can have. Sure. Thank you, Bande. Lynn, do you want to ask a question? Yeah. Shit. When are you going to be back for summer school? Oh, for summer school? That's the big question. Hello, I haven't seen you for a while. So basically school, probably your classes have moved online, and it's the same with summer school. We really shouldn't be meeting as a group. Maybe we, you know, if there's enough interest, we could think of doing a Zoom summer school. Yeah. But this COVID-19, we don't know how long this epidemic is going to last. There are countries that have brought it under control very quickly. New Zealand, I was learning about New Zealand. They had a lockdown, basically a lockdown for 6 weeks. You know, everything ground to a halt for 6 weeks. They have no cases. They completely eliminated it. I have a fear because it's become so widespread, and because the authorities in this country did not react very quickly, that unless there's a cure discovered, that you know, it may be here for 2 years. We might not have summer school for 2 years, at least in person. All right, thank you. Of course, there are probably some medical professionals here that can weigh in on that better than I can. But it seems to me like, you know, it's going to be very difficult to bring under control in this country. All right, thank you. Okay. Are you anxious to go to summer school? A little. Oh, okay. So I have a podcast online. I have some videos online, and
So that's how I'm doing my teaching. I'm having a lot of fun making podcasts. It's kind of new. We got your website and we're watching those podcasts. And Okay, I have 10 yes, now. Yeah. Thank you so much. Thanks for sharing. Every Friday I have another. Thank you. I think Band-Aid, Cherry wants to say hi and maybe have a question. Cherry, do you want to go next? Hi, Bande. Long time. Hello, how are you? I'm doing good, and you? Are you staying at home? Yeah, currently doing my online schoolwork. Oh, okay. Yeah, well, stay safe. I hope all of you can stay safe. Is it hard to stay at home? No, but I don't like online schooling because it's kind of hard, you know. It's not like in class because when you have questions, you have to do a lot of email and stuff, which I don't really like. I like in-person class better because in-person's better. Yeah. Although I'm having fun with Zoom. Cool. Yeah, I mean, we don't really use Zoom. We use other website instead of Zoom. Yeah, yeah. Yeah, it's difficult. For monks, it's kind of a way of life to stay at home and don't have a lot of social interaction, teach classes, things, do something like this. So we don't really feel the impact here, at least here at the monastery. We're being very, very careful. We had a man who was who's living with us now, who just came back from Myanmar. He's Burmese. He was in Myanmar when the outbreak started, and we had him stay in quarantine for 2 weeks before we would let him out of his cabin. But he was fine, and so he's become a kapia for us. Thank you, Bade. Thank you, Tabi Cherry. So we do have a lot of Buddhist practices. We observe our mind. We try to develop greater purity of mind through observation. We observe our own behavior. We look at our behavior. And as we do this, we use the Dharma as a guide. And that's mindfulness. When we're using the Dharma as a guide as we go through life, we know what is proper in a particular situation. That is mindfulness. Yes. We can practice mindfulness as it helps in order to stay mindful. It helps to always structure our time so that we know exactly what we're doing at a given time, and then we can be mindful of it. Mindfulness informs that we do what we're doing properly. So mindfulness is totally intertwined with all Buddhist practice. I taught a class there at the monastery there last year, and I'm going to, and I've also put a video course, and I call it Mindfulness Where Dharma Meets Practice. So Buddhism is really about how we live our lives, what we do in our lives, how we behave as we go through life, including studying our own minds as a very fundamental practice. And mindfulness is mindfulness of the Dharma. The Dharma is the cookbook for our practice. We take that cookbook more and more seriously the more we pray to the Buddha. It inspires us to be mindful of the Dharma. So not mindfulness is key to all of Buddhist practice. It's right there. And also, is this mindfulness and emotional intelligence, are they the same? Thank you, Seattle. So, Bande, may I share my learning? Yes.
So based on my understanding, emotional intelligence approach comes from Daniel Goleman. Oh, Daniel Goleman, yeah. Yeah, Daniel Goleman, and he practiced Buddhism, not Buddhism, I would say he practiced meditation in Myanmar with also with Seyaji Ubakin and Ugo Inca. Okay. And also he also had a chance to practice with Pandita Yama Seyadoji. Okay. But that is kind of intersection between that, not totally as a Theravada Buddhism, but it is more around with Mahayana Buddhism, and it is emotional intelligence, how to control your mind, emotion. Yeah. So that moment connecting that. So that is my understanding to that name. Yeah. Hi, Popo. How was your day? Oh, how's my day? It's very good. It's very quiet and peaceful here. I have a lot of time for studying and writing, meditating. Hello, Bande, can you hear me now? Yeah, I hear you now. Yeah, it was from Jack. So what he said that is he wants to know he pray every night and what kind of benefit he can get. Oh, what kind of benefit? Yep. Okay, we really had that question already. So we had why do we pray? It is at least the way I look at it. It's an incentive. It's a motivator. It motivates our practice. It gives us our practice life. It reminds us that we're practicing it as Buddhists. It reminds us that Buddha is our teacher. That the Dharma is what he taught, and that the Sangha is there for communicating those teachings. That we should take them very, very seriously. So we need a lot of reminders because we forget. This is a matter of mindfulness. We forget, and so we forget to be mindful. We forget to follow the precepts. We forget to observe our minds, but we're motivated through a lot of the devotional practices by showing devotion to the Buddha, the Dharma, and the Sangha. It increases our level of motivation. It's not something that is uniquely Buddhist, and it's not even uniquely religious. We have the American flag reminds us that we're in America and that we live by the ideals of America. We have a lot of symbols that are just reminders for us of various things. Ali, are you okay with that answer? Yes. Okay, jawab Jessica question. I think devotional practices also have a secondary usefulness because they are an opportunity to practice mindfulness. Usually they are very regulated. They are very specific. You have to remember the texts. You remember to if you make an offering to the Buddha, you do that mindfully. You arrange flowers mindfully. So it has a degree of therapeutic value for the mind. It brings calmness to the mind. Okay, Jessica, what is your question? Go ahead. Hi, Papa. How are you? I'm good. I'm Jessica, and I have a question. Okay. Before we go to sleep, I pray to my mom and dad, and we go to sleep. Why do we do that? Oh, why do you do that? In Myanmar, people respect your parents.
they respect teachers, they respect elderly people, and they respect monks. And I think that's very healthy. We don't have these. These are also devotional forms. They're like praying to the Buddha, and they are reminders. So you bow to your parents, and you remember who you are, who your parents are, your relation to your parents. That your parents they take care of you, and you have an obligation to take care of your parents. I think that's very healthy. Regard and honor. You open your mind up to the influence of the Buddha. When you pray to the Buddha, you open your mind up to the influence of your parents. When you pray to your parents, you open your mind up to the influence of your teachers. When you pray to your teachers, and this, you learn more. These people are wiser than you. So does that answer your question? Is it answer your question? Yes. Thank you. Thank you. Good. Of course, we also have the disadvantage that people move long distances in their life. I'm from San Francisco. Here I am down in Texas, and so are physically separated from our family often. But I think it's very important to have that kind of respect and show that respect physically, because it reminds you of your respect, reinforces that respect. Are you okay with that, Tami? Yes. Say yes, thank you. I would like to say thank you for answering question and giving us your time. It's certainly my pleasure. Thank you, Benji. Okay, you're very welcome. I am Dragon Nyetjo Ao, one of the members of TDSM. TDSM. Yes. TDSM family team. Well, good. Yes. Good for you. Yes. Yeah. We appreciate your wisdom, Dhamma discussions, and your time. Well, it's my pleasure, and learning from you at this time is a real treasure. Not only for us, but also for the children too. Yeah. So do we have many children here? Yeah. So we will reach out to you with questions or advice in the future. Yeah. Call on me anytime. Yes. Be glad to do this again. Anyone who wants to say thank you, you can unmute and go ahead and say thank you. Go ahead and unmute yourself. ကိုနေဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးလေကျမတို့ဟိုကင်မရာလေးတစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံတော့ရိုက်လိုက်မလားယင်ကျမတို့ဓာတ်ပုံမရသေးဘူးဘာလို့ဆိုအားလုံးပိတ်ရတာများလို့လေတပိုင်းတစ် Hi Stevie. We finally got one of my students from that. ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတွေခဏဖွင့်ပေးပါဓာတ်ပုံလေးမြန်ရိုက်လိုက်မယ် Thank you for But we're just ending, Stevie. မရှိတဲ့လူတွေပြေးဆိုးလို့ရရနော်ဒီချိန်မှာ Thank you for coming to be here, and we are looking forward to see you again. ဒီနေ့3 4 5 6 Yeah, I don't know when I'll be in Minnesota next. Hopefully soon. I from love the it. Zoom, maybe from the Zoom meeting, like we are looking forward, and maybe another meeting. We will plan for it. Thank you. Yes, yeah. So we'll be in touch. Thank you, Popo. Okay. Thank you. Good night. Thank you so much for your Good time. night. Thank you, everybody. Thank you, Bande. Thank you. Thank We want you. to invite you for the summer classes too. Yeah. So any ideas you have about things that we might do with Zoom or until I can get up there? And probably we will be using Zoom also. So right now we have been using Zoom. So next Saturday we will have one section.
it is about asthma and allergy. And it will be the speaker. It'll be largely in Burmese though, right? Yeah, if the speaker is Dr. Wei Yang, but questions can be asked in English. And that is, the speaker can answer in English also. So that is one. And then a week after from there, it is, I think on 20th, I believe, there will be a speaker also. It is about diabetes and COVID. And that speaker is also a diabetes specialist from England. Yeah. And then in between, we are going to share mindfulness education. I'm sorry, Bade, go ahead. Okay, well, great. Are you asking? Sorry, internet connection. Thank you, Bade, so much. Okay, well, it's my pleasure and good to see you. And be safe, stay healthy, stay happy, do what you need to take care of yourself. Thank you, Pombo.